എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Today we are going to see about a new topic, that is positron emission tomography. എന്താണ് positron emission tomography അല്ലെങ്കിൽ PET? So it is a nuclear medicine imaging test which is uses a radioactive tracer to produce 3D images of the inside of the body. ഇന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതമാണ് പോസിട്രോൺ എമിഷൻ ടോമോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്സിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ കണ്ടു, അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ആസ്പെക്ട്സും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയും സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടു. ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആധുനിക യുഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് യൂസസ് എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ട്രേസർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് 3D ഇമേജസ് ഓഫ് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് ദ ബോഡി. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തെ പല ഓർഗൻസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂസിൻ്റെയും ഒരു 3D ഇമേജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ടെക്നിക്കിന് കഴിയുന്നു. So it is a technique that measures physiological function by looking at blood flow, metabolism, neurotransmitters and radio-labeled drugs. And it offers quantitative analysis allowing relative changes over time to be monitored. And also we can assess the disease progress or the disease evolves. And also we can assess the response to a specific stimulus or how the disease is progressing after giving a drug, like that. Okay, so this is the technique. So this technique, it is based on detection of radioactivity emitted after a small amount of radioactive tracer, and it is injected into a peripheral vein. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ട്രേസർ നമ്മൾ പെറിഫറൽ വെയിനിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഇഞ്ചെക്ഷനിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രേസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലേബിൾഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ 15, ഫ്ലൂറിൻ 18, കാർബൺ 11 ഓർ നൈട്രജൻ 13. And the doses of this radioactive substance, it is similar to the dose which is used in computed tomography. Okay, so the total radioactive dose, it is similar to the dose used in computed tomography. So this is the procedure of this PET. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ്? The nucleus of the radioisotopes, it emits a പോസിട്രോൺ. അപ്പോൾ പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിളാണ് വിച്ച് ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇറ്റ് കൊളൈഡ്സ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ടിഷ്യൂ ആൻഡ് the process, it converts mass into energy in the form of 2 photons. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾ ഇറ്റ് കൊളൈഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ടിഷ്യൂ. നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂവിലേക്ക് നമ്മളത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോണായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് ആ മാസിനെ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ 2 ഫോട്ടോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഫോട്ടോൺസ് can be detected by a PET camera. So a PET camera, it uses scintillation crystals and it can able to detect these photons. And these crystals, it absorbs the photon producing light and convert into electrical signal. And by assessing electrical signal, we can get an image. Okay, so this is the image of a PET scan. And this is a image which shows a normal brain as well as a brain with tumor. So you can see the brain tumor on the right side. And again the PET scan, it can be combined with other scans such as CT. So in that case we can call it as PET CT scan. And if it combines with MRI, we can call it as PET MRI scan. And again
we can expose this PET to a tissue or to an organs, and we can detect the abnormal area. So it is very useful in treatment of cancer, and we can able to evaluate the cancer treatment, and even we can assess heart brain issues. So usually this technique, it takes 10 to 40 minutes to complete, and it is a painless procedure. And in this technique, this PET, it is used to measure the rate of consumption of glucose in different parts of the body. So we can also measure the consumption of glucose from different parts of the body. And again, the accumulation of radio labeled glucose analog, which is 18-fluorodeoxyglucose, it allows the measurement of rate of consumption of glucose. So by using a radio labeled glucose analog, we can detect this the consumption of glucose at different parts of our body. And as I said earlier, it is used to differentiate the cancer, benign or malignant tumors, and even we can able to diagnose the metabolic disorders. So whole body scans can be performed to identify the stage of cancer. And again, another use of PET is to investigate the blood flow and oxygen consumption in different parts of the brain. So this helps in understanding the strokes and dementia, and also we can able to track neurotransmitters. Okay, so this would be helpful in the treatment of disease like Parkinson's. Now, what are the further application of PET? So it can be used in cardiology, that is in pre-transplantation assessment of viable myocardium. So we can able to distinguish recurrent tumors from radiation necrosis and surgical scarring. Okay, and but there are also certain drawback for this PET scans. The first drawback is that the images are lower resolution when compared with CT or MRI scan. The second one is we can able to it is very difficult to locate lesions and demarcate the lesion borders. So thank you, and that's all about the